Good morning, Shadia. Hi, good morning all. Welcome back to the online class on probability and random variables. So today we will be discussing about axioms of probability. Hello, Shabna Naufal. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും മഴയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം പലർക്കും പവറിൻ്റെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പവർ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ വന്നാൽ, ബ്രേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹാങ് ഔട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ വീണ്ടും പുതിയ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ആയാൽ, സ്ട്രീമിംഗ് ബ്രേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഹാങ് ഔട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അനുശ്രീ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, റാദർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Swarna, good morning. The axioms of probability. That we call the axioms because they do not require a proof. So axioms are actually a mathematical theory which require no proof. So we will be discussing about the axioms of probability. So continuing from the last session, in the last session we have discussed about the classical probability concept, and from the classical probability concept we move on to axioms of probability, where we deal with a different kind of problem. So here we define probabilities mathematically as values of additive set functions. So we can call probability, can define probabilities mathematically as the values of additive set functions. So actually we are it is easy to understand if we deal with numbers. So we can deal with the range of numbers, so where we can easily understand what do you mean by additive set functions. So we start with an illustration, very simple example. A very simple example where the elements of the domain are sets while the elements of the range are non-negative integers. Okay, so we deal with a simple problem, a simple example. Where
the elements of the domain are sets, while the elements of the range are non-negative integers. So, namely a set function that assigns to each subset A of a finite sample space S the number of elements in A. Okay, so we can show as a set, namely a set function that assigns to each subset A of a finite sample space S. The number of elements in A written as n of A. So, let us look at this. So, a simple example where the elements of the domain are sets while the elements of the range are non-negative integers. So, actually we are dealing with integers or numbers, and namely a set function that assigns to each subset of A of a finite sample space S, and the number of elements in A can be written as n of A. ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ അവിടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അവിടെ ആ സബ്സെറ്റ് എക്ക് ഒരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ആസ് എൻ ഓഫ് എ. സോ ലെറ്റ് us take an example to illustrate this. Now here, suppose that 500 machine parts are inspected before they are shipped, and that I denotes a machine part which is improperly assembled, and capital D denotes that it contains one or more defective components. So, we can take an example. Suppose that 500 machine parts are inspected before they are shipped. And that capital I denotes
that a machine part is improperly assembled and D denotes that it contains one or more defective components. So, the distribution of the 500 machine parts among the various categories is shown by a Venn diagram. In the figure. So now we can draw the figure. Okay, so here the sample space is shown by S. Then the improperly assembled machine part shown by I, and the defective component is denoted by D. Then we can show the various subset values. Classification of (500) machine parts.
Okay, now here the distribution of the 500 machine parts among the various categories is shown by the Venn diagram, and we can have various subsets such as number n of so the numbers in figures are the numbers in figure are n of I intersection d complement, n of I intersection d complement is equal to 20, okay, which actually means the intersection of the machine parts which are improperly assembled and which are not defective. D actually here means defective components. D denotes the machine parts which is defective. They are the defective components, whereas D complement denotes the machine parts which are not defective. So the intersection here, number of I intersection D complement equal to 20. Then number of I intersection D